Ladies and gentlemen, we're right now getting ready for SLGT cars up to 3,500cc. One of the main events of the day. We have quite a few great cars and great names on track. Of course, the talking point today is that Darin Veerasinghe is running the Mercedes A45 AMG, which is the highest horsepower production engine in the world for a 2-liter. And it's the first time ever that a Mercedes is running SLGT. And he qualified on second yesterday with Ashan Silva in first. It's going to be very, very interesting to see because the Mercedes A45 AMG, of course, has paddle shifters. It doesn't run your typical H-pattern gearbox. So off the line, the car should launch very well. But of course, we all know what a master Ashan Silva is. So this will be a very intriguing battle. And then we have Ushan Pereira in third and Ishraq Wahab in fourth. So these are a few names that are very well known in the racing circles and of course, who know how to drive under pressure. It'll be very interesting to see a grid full of Evos, evolutions, with a Mercedes A45 AMG run by Darin Veerasinghe. I think this is what everyone has come to see how well this Mercedes, which is a new age car, compares to the old Japanese, well, technically the 90s and 2000s icons. The starters are just getting ready with the cars. The grid girls are making their way onto the track. And that's Darin Veerasinghe. Darin Veerasinghe ඔබ දකින්නේ ඊයේ දිනේ කාලකරණයේදී දෙවන මන්තිරුව අද තරගය ආරම්භ කරන්නේ. හොඳම කාලකරණය ලබා ගත්තා. මේ උෂාන් පෙරේරා ඔබ දකින්නේ. අසන් සිල්වා ඊයේ මේ ඉසව්වේ හොඳම කාලකරණය වාර්තා කළේ. Of course, when you think of SLGT, we all know that this is the premier class that runs in Sri Lanka. But you know, all these cars have been tuned to perfection. They're all running 95 octane since the ruling was changed. They don't run aviation fuel anymore, more popularly known as avgas. So running the 95 octane, they all run a 36mm restrictor now to make sure that the cars run an even amount of power. But also this 2mm, it used to run 34mm, but now it's 36. And that's mainly because of the 95 octane that the cars are running. It also means that it's a lot more economical and it's a let's say it's a health conscious move on part of the rules. But even then, even with the restrictor and running 95 octane, these cars are still running over 275 horsepower with the 95. And it's still a very stock engine that they run, except for a few things. And okay, we're just about getting ready now. Starters orders. Lights out and away we go. Oh no, Darin didn't move. He got knocked from the back. That's a shame. That's a shame off the line. That car didn't go at all. Ashan Silva goes right in the front. He takes the lead. That's a beautiful launch from Ashan Silva. And we have Abid Dangala fighting on the outside. He's trying to make his move. And that's Ushan. And SLGT now on the main straight. And it's still Ashan Silva in the lead. Now he's just moving. Ashan is really moving. That car is going through. And then we have somebody on his tail. And that's Abid Silva. Abid is right there. He's braking late. Is he making a move on Ashan Silva? Oh my goodness, that was a lovely, lovely late brake maneuver by Ashan, of course. Abid Dankal is right up Ashan though. Ashan isn't getting away as much as we thought he would. It's Abid that's driving very, very, that's actually a very clean line. And it's Ashan going into the high hanger straight. Again, a lovely line in. Abid is right behind him. There's Ushan in third. Is Abid closing in on Ashan? Does Abid have the strip? Does he have the slipstream? Does he have the slipstream getting onto the main hanger straight? Again, it's Ashan though. Ashan knows exactly how to defend. He covers the line in. Oh, but it's Abid. Abid brakes late. Abid brakes very late. Abid Dangala හොඳ අභියෝගයක් අසන් සිල්වාට සංසිලාතාවක් ඉදිරියේ රැඳී සිටින ප්‍රබල උත්සාහයකින් Abid Dangala මේ වන විදිහට ලබාගෙන අසන් සිල්වා පසු කරමින් කරුණා දානපත් 2020 SLT-MOBITEL SpeedUp තරගාවලියේ දවසේ විශේෂ වූ තරගිසාව Abid Dangala දැන් ඉදිරියට ලබාගෙන අසන් සිල්වා පසු කරමින්. That was a lovely move by Abid. He braked very late going onto the hanger straight and he managed to carry the momentum going around the cops and he took the lead from Ashan Silva. Now Ashan has to really, really fight for the position because Abid, we all know, defends very, very well. He knows exactly what to do on Katukurunda. He knows how to hold his line. And where's Abid? He's still in front. That's a lovely, lovely line going into the hanger straight.
Has he? Yup, he didn't run wide. He kept it now. Ashan is right up here. Ashan will try to get the slipstream this time. And maybe Ashan will try the same maneuver, braking late, going into cops. And then we have a line of SLGT cars right at the back. We have Darin who's still there fighting it out. We have Ushan Pereira. And it's Ashan on the outside. Is Abid on the inside? Is Ashan going to try to make the move on the outside? And he hangs on to it. No, but Abid has the line. Abid holds on and he goes wide to defend. He's holding the line against Ashan Silva. Ashan now coming back again, trying to get the slipstream, going into the middle of the track. Is Abid going to try and break the slipstream? This is some really, really good driving from both Abid and Ashan. Two veterans of SLGT. Ashan makes his move now. He's trying to go down the outside. Abid will hold him off. Abid will break here, break late. Try to keep Ashan from coming into the corner. That's a lovely line in by Abid. He's defending very well. Ashan will bide his time now. Ashan knows exactly that is 7 laps more to go. He will hold his time. He will wait until Abid makes a mistake. But at the moment, Abid is driving very well. He's holding his line. A veteran of Katukurunda is Ashan now again. Abid gets a really good apex onto the back straight. He takes a line into the hanger straight. He doesn't go wide. Ashan holds the middle as well. Again, Ashan will try to get a slipstream here. Again, it's Abid holding off. Ashan is closing in. Are they going to try and make a move on the outside? This is a lovely battle for first. Lovely battle for first. Ashan again, he's coming. That's a late break. Again, he's going to try him on the outside. Abid breaks. Abid breaks a bit late as well. No, but it's Ashan. Ashan is going on the outside. Ashan is trying again on the outside. But Abid holds the line. Abid has a lovely line. He'll cut to the left to defend against Ashan. He'll go right across to the left and then cut all the way out to the right to get the lead, get the position into Gooseneck. But this time Ashan is closer. He's got the slipstream. Ashan makes a move on the right hand side. And is he have it? Does he have it? Does he have it? No, not quite. Abid still managed to keep the power down. He breaks late, going into Gooseneck. Again, lovely drive. Lal? Targi. Isara unusum bala kabar dakene labena me vena beta. Abid dangal idire labagena da prabal abhiyogya Kasan Silva pasupasi. Dewan nale sinda armati prabal unsahika abid dangal pasu karbe gana me kya wala ke. Pasar karna batarage ratika chura bawda pattu sitna Kasan Silva abhiyogya abid dangal lage mewara ellawana. Katukurunda dawala patedi. Katukurunda sudena pasupasi me abid dangal Kasan Silva. Itu sangatlah siap kalau bebas korban. Akiawak na Kasan Silva na tamat Abid dangal la idiri lawagir di bini tamat prabala daksa targa karuan di diri katri di diri targa ke SLGT 2004 cc targa sawi. And there's Ashan. Ashan goes on the inside. This managed to take the position from Abid. Abid is on the outside. Yes, looks like Ashan managed to get the line in. He gets the line into Gooseneck. That's lovely work by Ashan on the inside. I think he caught Abid by a bit of surprise there by taking the move on the inside rather than going around, which made a lot of sense. And now Ashan is back in the lead. He goes beautifully to the S. Now don't forget these tires also start to go off a bit of temperature after about the first 3 laps, depending on the track conditions. But if it's medium heat at Katukurunda, the tires actually do well. You don't want the track to be too hot, especially on SLGT, because you start scrubbing the tires and losing grip. But now on the hanger straight, you'll find the cars going 3rd, 4th, 5th. And at 5th, they're touching 200, 205. And then at the end, they will brake late. And ideally, they will hit 3rd. They'll take cops in 3rd. Dari targa idire labagena Kasan Silva. Abid dangal pasu karbi. Dari Nira Singh. Targa sawi. Tawa batik sebelah targa karuan nateri. Nisaga Navin. Abadaki ni dawal batik yota da yali tekatu na dawal batik. That's Misaga going drifting. Wrong day for that, unfortunately. But let's see if he gets back on track. And that's Ashan again. Now he's just extending his lead from Abid. This has been a very clean line. And of course, Ashan is so experienced. He just bided his time, waited until the mistake was made by Abid, and then he closed in on him. Now you can see Ashan just extending his lead. That's beautifully driven. Don't forget the SLGT car, especially on the hanger straight. Again, like I said, they're touching 200, 205. And then they will go from 5th all the way down to 3rd. And they'll take it on 3rd. And it's a partial throttle. You don't really want to put the foot flat down. And you can see Darin Veer Singh here trying to get into 3rd. He's actually driving very well even after the bad start he got. And that's a fight from 3rd to 4th. What they'll do is they'll turn to the apex, especially on Gooseneck. You can see now the leaders have actually extended the lead and they're catching up to the back markers. Dari Veer Singh di sana asal Tantria bintang kalau Sanpera Rohit Premadasa Kasan Silva Yasin Gawagi Isaga Navin Kapila Prasanna Tiron Enda Vitarna
Kaushala Savarsinga, Rohit Rajapaksa, Nigel Pereira, Kamal Prasanna, Raja Isana ගැන රවිණයන් රසක් එකතු වුණා. තරගයේ වට කීපයක් විතරේ ලබාගෙන සිටියා අබිත් දඟල්ල. දැන් අබිත් දඟල්ල පසු කරමින් අසන් සිල්වා යලි තමගේ ස්ථානය රැකගනිමින් දාවන වටේ. And that's Abid. Abid is still trying to follow in on Ashan. At this point, Ashan has really pushed his car that much further up. And you know, it's beautiful to see how Ashan does this, especially coming into the back straight, because he tries to get the best line onto the back straight. You don't want to corner too fast off the S, because what happens is then you run wide. You don't want to run wide onto the hanger straight. So he managed to hold the line beautifully to get momentum and to get traction getting onto the hanger straight. And then when you get down into cops, you make sure that you hit the apex and then you run wide, but you get back onto the main straight so that you carry momentum again through, get the speed up, hitting 200, 205 k's again. As you can see, this is what exactly Ashan does. His entry into gooseneck is wonderful. He dives in late, he breaks his 5th, 4th, 3rd, and then he carries the speed in late. That gives him a super momentum going through the S, and now he'll scrub through on the left-hand side, and then he'll get a lovely entry onto the hanger straight by not running too wide. You flip the apex here on the right, and now see, he doesn't run wide. He stays on the middle, getting perfect momentum to get the power down. He'll hit 4th and 5th. He'll hit top of 5th, 205 kmph, and he'll break. And that's a beautiful line as always by Ashan Silva. He's a master at this, he really is. වට 10කින් සමාන දූ තරග සව්වේ අටවන වටේ තරගාරුවා තරගවදින්නේ. දැන් තරගකරුවා සියට් කලාවේ පසු කරමින් ඉදිරියට අසාන්. It is good to see the SLGT cars out again after a break of nearly 2 years. I mean, it's a challenge to take these cars and get them ready after such a long time, because reviving them is hard. You know, fuel systems pack up, you have to keep them in running condition, you have rubber hoses that pack up. So to have these SLGT cars running again will take a bit of time to get them up to their optimal power. But it's good to see that the guys have managed to get the cars on the track and they're running well. Reliability is key when it comes to SLGT, because don't forget, some of these cars are running at a peak bar boost of about 1.6 bar, and some of them are tuned to run at high boost for the first few laps and then to run a bit low boost to keep the reliability. And you know, sometimes the water sprays that are used also keep the temps up, keep the temps down. But it also depends on the tuner and what your tuner wants for your car. And as you can see, Ashan is just now really pulling away. He's put the foot down, he doesn't have pressure from Abit anymore. And now the real fight is for second, third. Darin is closing in the 45 AMG. It's unfortunate that his car didn't launch off the line. I presume that your Mercs have a 10-second off the launch. So if you don't get the timing quite right, the car can go into limp mode and then it won't launch off the line. So then it's a manual process to get the car running again. Lal. මෙවර අපිට අවිත් දංගල්ල තාවන පොතේ දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉෂාක් වහබ් දාන පොතේ යුසරකොස්. ඉෂාක් වහබ් මේ දාන පොතේ යුසරකොස් යලිත් එකතු වෙනවා. තරග අවසාන වටේ ජයග්‍රහණය අභියස සාරිදුගමගේ සූදානම්. And it's Ashan Silva who takes a flag. Lovely drive from him. It was a good fight from Abid Dangalla, but Ashan prevails. He bided his time, made the move when it mattered, and there you go. And that's Darin crossing the line as well. It's been a great race. What a dahakin samay to SLT තරග සවයි ඒ අවසානයේ SLT තරග සවයේ පළමු තරගය සව දෙකකින් සමානිතයි තරග සව 1500 කාණ්ඩ. අපි සූදානම් යමු වඩට තරගයේ විශේෂ අවස්ථාවල් යෝගලකින් නිම අවතාරගේ විශේෂ අවස්ථා තරග ආරම්භය. අසන් සිල්වා ඉදිරියේ ලබාගෙන සිටියත් වට කීපයක් පමණයි ඔහුට ඉදිරියට යාමට හැකියාවක් ලැබුණේ. කෙසේ වුණත් අබිත් දංගල්ල වූ අභිභවා යන්නට උත්සාහ කළා. දැන් අබිත් දංගල්ල ඉදිරියේ ලබා ගනිමින්
මේ අනතුර තවත් වට කීපයකින් පසුව අසන් සිල්වා මේ ඉදිරියට යාම අපි දඟල් පසු කරමින් තරගයේ වට 10කින් සමන් වූවා. මිස්සක නවින්ගේ මෝටර රථය ධාවන පතෙන් ඉවතට ලිසා යාම 87න් තරගය දුරු මිස්සක නවින් මෙන්න අසන් සිල්වා ඉදිරිය ලබා ගන්නවා. දැන් බඩු කලාපේ පසු කරමින් ගූස්නැක් අන්තයට රොයිස්ට වන්නේ අසන් සිල්වා. අසන් සුදානමේ තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගැනීම අසන් සිල්වා. දැරි නීරසිංහ දාන පතේ ඉස්සරට යනවා. SLT-MOBITEL SpeedUp Katukurunda 2021 තරග වාරයේ මේ අවස්ථාවේදී අපි ඉතාමත්ම සුවිශේෂී තරග ඉසව්වක ත්‍යාග ප්‍රදානයත් සමගින් එකතු වන්නට සූදානම්. අද දවසේදී SLGT මෝටර රථ 3500cc කාණ්ඩයේ ඉතාමත්ම උද්වේගකර තරග ඉසව්වක් පැවැත්වුණා. තරගවට 10කින් යුක්ත මේ තරගයේ ඉතාමත්ම තියුණු තරගයකින් පසු ජයග්‍රාහකයන් තිදෙනා අපත් සමගින් ඉන්නවා. මේ තරගයේ ඉතාමත්ම තියුණු තරගයක නිරත වෙමින් 4 වන සහ 5 වන ස්ථාන හිමි කර ගැනීමට රෝහිත රාජපක්ෂ 4 වන ස්ථානයේ වගේම 5 වන ස්ථානයේ ඩැරින් වීරසිංහ මේ තරගාවලියට සහභාගී වන සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයින් අප සමගින් සිටිනවා. දැන් මෙහි ජයග්‍රාහකයන් වෙත ත්‍යාග ප්‍රදානය කිරීම සඳහා අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ. ත්‍යාග ප්‍රදානයෙන් අපත් සමගින් එකතු වෙනවා ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ සන්නාම කළමනාකරු මොහන් පෙරේරා මහතා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ සහකාර සාමාන්‍ය අධිකාරී මහේෂ් ගමගේ මහතා තින අපි සූදානම් මේ ජයග්‍රාහකයන්ට ත්‍යාග ප්‍රදානය කරන්නට. ප්‍රථමයෙන් අපි සූදානම් 3 වන ස්ථානය සඳහා හිමි ත්‍යාගය ලබා දෙන්නට 3 වන ස්ථානයේ දිනා ගැනීමට සමත් වුණේ කෞශල්‍ය සමරසිංහ. මෙලකට SLGT මෝටර රථ 3500cc කාණ්ඩයේ දෙවන ස්ථානයේ හිමි කරගන්නේ උෂාන් පෙරේරා. ඉතාමත්ම තියුණු තරගයක් අපට දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා මේ තරගකරුවන් අතරේ. මෙලකට අපි සූදානම් මේ තරගයේ සව්ව සුවිශේෂී තරගයේ සව්වේ සුවිශේෂී ජයග්‍රාහකයා වෙත සම්මානය ලබා දෙන්නට නිතරම සිනහ මුසුව තමන්ගේ තරගවල යෙදෙන අශාන් සිල්වා අද දවසේදී SLGT මෝටර රථ 3500cc කාණ්ඩයේ ජයග්‍රාහකයා බවට පත් වෙනවා. ඉතාමත්ම තියුණු තරගයකින් පසුව හොඳයි මේ ආකාරයෙන් තමයි අද දවසේදී SLT-MOBITEL SpeedUp Katukurunda 2021 තරගාවලියේ SLGT 3500cc කාණ්ඩයේ ජයග්‍රාහකයන් අපට දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. අප සූදානම් මේ තරගයේ සව්වේ සුවිශේෂී ජයග්‍රාහකයා අශාන් සිල්වා සමගින් කතා බහක නිරත වෙන්නට ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ සන්නාම තානාපතිවරයා විදිහට ඔහු කටයුතු කරනවා. අපිට මතකයි සද නිලයකන්ද තරගාවලියේදීත් සුවිශේෂී ජයග්‍රහණ රැසක් වාර්තා කරගත්තා. නිතරම සිනහමුසු මුහුණකින් තමයි ඉන්නේ. තියුණු තරගවල නිරත වෙනවා. බැරෑරුම් තරගයේ සව්වල නිරත වෙනවා. අද දවසේදීත් තියුණු තරගයකින් පස්සේ ජයග්‍රහණයක් කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. මොකද හිතෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම සතුටුයි. ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි මේ අවුරුද්දේ අපේ රේස් එකක් තිබ්බේ ගැන. ඉතින් අවුරුද්ද මුල කිව්වාගේ හිල් ක්ලයිම්බ් ඉවෙන්ට්ස් විතරයි තිබ්බේ. ඉතින් මෙහෙම මාස් ස්ටාර්ට් ඉවෙන්ට් එකක් තියෙන එක නියමයි. ඒ වගේම සෑහෙන තරඟ කරුවන් මේකට මේ සහභාගී වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මෑත කාලේ තිබ්බට වඩා සෑහෙන මම හිතන්නේ එන්ට්‍රීස් 150ක් විතර මම හිතන්නේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳයි. ඉතින් එකම දේ ස්පෙක්ටේටර්ස්ලා නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලෝ ටීවී එකේ බලන් ඉන්නවා. ඉතින් හරි සතුටුයි. අද හොඳ රේස් එකක් තිබ්බා. වෙනද වගේම එන්ජොයි කරා. අශාන් දැන් මේ ධාවන පතය තුල තරඟ වදිනකොට වේගයට අමතරව අපි දන්නවා තාක්ෂණය ඕනේ වෙනවා. කොහොමද මේ දේවල් කළමනාකරණය කරගන්නේ?
ඔව් ඉතින් තාක්ෂණය ඇවිල්ලා ඒක තමයි ඇත්තටම තියෙන අමාරුම දේ. ඉතින් අපි සෑහෙන මාන්සි වෙනවා කාර් හදන්න. ඉතින් කොච්චර වුණත් මේක මැෂින් එකක් අන්තිමට රිලයබිලිටි එක ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේම ඉතින් කොච්චර හොඳට හැදුවත් කැඩෙන්නේ නැහැ කියලා තීරණය කරන්න බෑ. ඉතින් highest level motorsport Formula 1 වලත් සමහරවිට රේස් එක කොච්චර වෙදම් කළා හදලත් රේස් එක පටන් ගන්නත් දන්නවා. එහෙම තමයි motorsport. ඉතින් ඒක මේ ස්පෝර්ට් එකේ පාර්ට් එකක්. ඉතින් අපි හැමදෙස්සම උපරිම try කරනවා කාර් එකට දෙන්න පුළුවන් effort එක දාන්න. මොකද අපි මාස දෙකක් විතර කාර් එක හදලා නමුත් රේස් කරන්නේ විනාඩි 10යි. ඉතින් ඒ විනාඩි 10ට දෙන්න පුළුවන් උපරිම දෙනවා. SLT සහ මොබිටෙල් ඒකාබද්ධව මේ තරගයේ සවුවට අනුග්‍රහය ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ මෝටර රථ තරගයේ සවු සඳහා සුවිශේෂී දායකත්වයක් ලබා දෙනවා SLT මොබිටෙල් ස්පීඩ් අප් කටුකුරුන්ද 2021 මේ ගැනත් අපි ඔබෙන් දැනගන්න කැමති ප්‍රධාන පෙළේ තරග දාවකයෙක් විදිහට. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් ලංකාවේ තියෙන හොඳම ලොකුම තරඟ වලට ඒගොල්ලෝ අනුග්‍රහයක දක්වනවා. ඉතින් ඒ වගේම මම බ්‍රෑන්ඩ් ඇම්බැසිඩර් SLT මොබිටෙල් එකේ ඉතින් මටත් හරිම සතුටුයි ඒගොල්ලෝගේ බ්‍රෑන්ඩ් ඇම්බැසිඩර් වෙන්න. ඒ වගේම මේ රේස් එකටත් ස්පොන්සර් කරන එකට මම ගොඩක් ඒගොල්ලන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හොඳයි. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමයි ජයග්‍රහණයේ සතුට ඔහු අපිත් සමගින් බෙදා හදාගත්තේ. අද දිනය තුල මෙවන් ජයග්‍රාහකයන් රසක් බිහි වෙනවා. තරගයේ සව් 13ක උද්වේගීකර උණුසුම අපි ඔබට motorsports network වෙතින් Facebook, YouTube නාලිකාව ඔස්සේ වගේම POTV නාලිකා අංක 20 ඔස්සේ ලබා දෙන සූදානම්. අපි නැවතත් සූදානම් මීළඟ තරගයේ සව්වේ සජීවී තරග විස්තර විචාරය සමගින් එකතු වෙන්නට.